ಹಲೋ ಗೈಸ್, ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋ ಟಾಪಿಕ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಟೈಪ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟಿಂಗ್. ನಾವು ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿದ್ದು, ಲೈಟಾಗಿ ಒಂದು 3 ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದು. ಈಗ ಟೈಪ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಡೀಪ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. ಟೈಪ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಒನ್ ಡಾಟಾ ಆಫ್ ಎ ಡಾಟಾ ಇಂಟು ಅನದರ್. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇಂಟೀಜರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಲಿ, ಫ್ಲೋಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಲಿ, ಆ ಡಾಟಾ ಇದ್ದರೆ ಆ ಡಾಟಾನ ಇಂಟಿಂದ ಫ್ಲೋಟಿಗೆ, ಫ್ಲೋಟಿಂದ ಇಂಟಿಗೆ, ಇಂಟಿಂದ STR ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ಗೆ ಆ ರೀತಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, ಆ ರೀತಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನೇ ಟೈಪ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತಾರೆ. ಓಕೆ, ಯು ವಿಲ್ ಸಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಡೇಟಾ ಇಂಟು ಇಂಟಿಜರ್. ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಡೇಟಾ ಇಂಟು ಇಂಟ್. ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಡೇಟಾ ಇಂಟು ಇಂಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ, ಏನು ಮಿಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಡೇಟಾ ಇಂಟು ಇಂಟಿಜರ್. ಇದರಲ್ಲಿ we can convert only float, boolean, string with numbers. ಓಕೆ, ಇದರ ಅರ್ಥ ಅಂದರೆ ಓನ್ಲಿ ನ್ಯೂಮರಿಕ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಆ ಡಾಟಾನ ನಾವು ಇಂಟೀಜರ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸಪೋಸ್ ಈ ಫ್ಲೋಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 6.4 ಸಮಥಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. 6.4 ಇರೋದನ್ನ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಇಂಟೀಜರ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಂಟೀಜರ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಟೈಪ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಬೂಲಿಯನ್ನ ಟೈಪ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಟ್ರೂ, ಐದರ್ ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಟ್ರೂ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಂಟೀಜರ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಈ ಫಾಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಂಟೀಜರ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ನ ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿದರೆ STR ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಇದನ್ನ ನಾವು ಇಂಟೀಜರ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಒಂದು ರೂಲ್ ಇದೆ. ಈ STR ಒಳಗಡೆ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಪೈಥಾನ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಪೈಥಾನ್ ಈ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ನ ಇಂಟೀಜರ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲ್ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ, ಈ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾವ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾನು ಈಗಲೇ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಓಕೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಡಾಟಾನ ಇಂಟೀಜರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಿಂಗು ಇದೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ವಿತ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ, ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ವಿತ್ ನಂಬರ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 55, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 88. ಸೊ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ನಾವು ಇಂಟೀಜರ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ನಾವು ಇಂಟೀಜರ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬರ್ರಿ. ಓಕೆ, ನಮಗೆ ನಾವು ಇಂಟೀಜರ್ಗೆ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಪೋಸ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ, ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಇಂಟೀಜರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಇದೆ. ಅದೇ INT ಇನ್ ಎಂಟಿ ಪ್ಲೇಸ್. ಎಂಟು ಹೊತ್ತಿದ್ರೆ 0. ಇಂಟ್ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಂದರೆ 0. ಯಾವಾಗಲೂ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಇಂಟಿಗೆ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0. ಓಕೆ, ನಾವು ಈಗ ಯಾವುದೇ ಡೇಟಾನ ಇಂಟಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ INT ಆಫ್. ಯಾವ ಡೇಟಾ ಇಂಟೀಜರ್ ಡೇಟಾನ ಇಂಟೀಜರ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಫ್ಲೋಟ್ ಡೇಟಾನ ಇಂಟೀಜರ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, STR ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಡೇಟಾ ಇಂಟೀಜರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬೂಲಿಯನ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ can take that 9.9 something. ಇದು ಫ್ಲೋಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ನೀವೆಲ್ಲ ಅನ್ಕೋಬೋದು 9.9 ಇದೆಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 10 ಬರ್ಬೋದಂತ. ಓಕೆ, ಆನ್ಸರ್ 10 ಬರ್ಬೋದಂತ. ಇದು ತಪ್ಪು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇನ್ 9.9 ಅಂದರೆ ಈ ಫ್ಲೋಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಇಂಟೀಜರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ 9 ಬರುತ್ತೆ. ಓನ್ಲಿ 9 ಪಾಯಿಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ನಂಬರ್ ಇರಲಿ it will not consider. Okay, suppose int equals to 9. ಈ 9.9 ಅನ್ನೋದು 10 ಬರಬೇಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಬೇರೆ ಮೆಥಡ್ ಇದೆ, ರೌಂಡ್ ಫಿಗರ್ ಅಂತ ಇರಲ್ಲ, ಆ ಮೆಥಡ್. ಒಂದ್ಸಲ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ರೌಂಡ್ ಆಫ್ 9.9 ಈಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಆನ್ಸರ್ 9 ಬರಲ್ಲ, 10 ಬರುತ್ತೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಲಾಜಿಕ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಓಕೆನಾ, ಇಂಟೀಜರ್. ಸಪೋಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್, ಓಕೆ, ಏನಂತ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ಇಂಟ್ ಆಫ್
int of int of 3.9999999 just okay. ಈಗ ಏನು ಬರ್ಬೋದು ಆನ್ಸರು? Suppose 3. One more example. Int trp. ಈಗ ಈಗ ನಾವು ಒಂದ್ಸಲ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬೂಲಿಯನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೂ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ನಲಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1. ಓಕೆ, ಬೂಲಿಯನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೂ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ನಲಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1. ನಾವು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ? ಬೂಲಿಯನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಇಂಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ 1. ಓಕೆ, ಟ್ರೂ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 1. Now we can see the similarly false also. Okay, let's move. It will output as 0. Will come output as 0. Okay, this is ಹಂಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ str ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ನ ನಾವು ಇಂಟಿಜರ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ನ ನಾವು ಇಂಟಿಜರ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಅದು ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಲಿ ಇನ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಕೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಡಬಲ್ ಕೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನ್ಯೂಮರಿಕ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸಪೋಸ್ 55 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ, it will take as 55. Okay, 55 integer. Now we can take in, suppose number ilde alphabetic function a b c. I think a b c. Now you can see it shows error, value error, because now string ಅಲ್ಲಿ numbers ಮಾತ್ರ ಕೊಡಬೇಕು. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಅಲ್ಫಾ ನ್ಯೂಮರಿಕ್ ತಗೋಬೋದಾ? ಒಂದ್ಸರಿ ನೋಡ. 1a. ಸಪೋಸ್ ಹಿಂಗೆ ತಗೊಂಡ್ರು this is also wrong way to convert the int value error. Simple. And ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬಿಟ್ ಲೈಕ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್. ಬಿಟ್ ಲೈಕ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬೈನರಿ, we can give binary numbers also to convert, find the number value of a binary. Okay, ಹೆಂಗಂದ್ರೆ int int we can go with okay. We will find ಒಂದ್ಸರಿ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಬೈನರಿ ನಂಬರ್ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಬೈನರಿ ನಂಬರ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, EIN ಮೀನ್ಸ್ ಬೈನರಿ ಆಫ್ ಯಾವ್ದಾರ ನಂಬರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, 4 ಅಂತ. ಬೈನರಿ ಆಫ್ 4 is equal to 0B100. 0B ಅನ್ನೋದು ಕಾಮನ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಯಾವುದೇ ನಂಬರ್ ಆಗಲಿ 0B ಒಂದೇ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. 100 ಅನ್ನೋದೇ ಈ 4ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. Now suppose we can convert these binary values into integer value. Either we can give these values and one more method to find the binary values. Okay, now ಇಲ್ಲಿ bin ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂದಿದೆ ಅದನ್ನೇ ಕೊಡೋಣ. ಓಕೆನಾ, 0B100. you can see answer will be 4. ನಮಗೆ ಈ ಬೈನರಿ ನಮಗೆ ಈ ರೀತಿ 0B100 ಬರೆಯೋ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಏನು, 100 str of 100 2 ಅಂದ್ರೆ it will be binary number. ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಬೈನರಿ ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲ್ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ, ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್. 4 ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 4. ಎರಡರಲ್ಲಿ 4 ಅಂತ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ವೇ ಟು ಫೈಂಡ್ ದಟ್ ಬೈನರಿ ನಂಬರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಎಂಟಿನ ಕತೆ ಮುಗೀತು. ಫ್ಲೋಟ್. float is nothing but a real number with decimal points. Okay, next point ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು converting data into float. Converting data into float. Converting data into float.
ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು we can convert only integer values, boolean, string with numbers. Simple. There is no difference between int and float in type conversion. Okay, now we will see the examples. Same ಇವೆಲ್ಲ same. And one more thing in float ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದನ್ನ. ಓಕೆ, ಇದೇ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು, ನಾವು str ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಒಳಗೆ decimal points nu ಕೊಡಬಹುದು. It will accept. Okay, this is the main difference between int and float. Now we can see example as usual. Okay, now go with the example. Now float default value ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಕೆ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಮೆಥಡ್ ಅದು ಇಂಟ್ಗೆ int empty brace and float ಗೆ say float parenthesis 0.0. Okay, 0.0. The default value of float is 0.0. We can now ಈಗ ನೋಡೋಣ ಯಾವ ಡೇಟಾನ ನಾವು ಫ್ಲೋಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. we can ಒಂದು ಇಂಟಿಜರ್ ತಗೊಂಡು 43 ಅನ್ನೋದು ಇಂಟಿಜರ್. ಓಕೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. 43 ಅನ್ನೋದು ಇಂಟಿಜರ್. 43.01 ಏನಕ್ಕೆ? ಫ್ಲೋಟ್ ಈಸ್ ಎ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ವಿತ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇದು ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ whatever the decimal, it will show up to 15 numbers, after decimal. Okay, and one more example, float of boolean false. Em barbodu answer. False is internally equals to 0. The answer will be 0.0. Now we can see answer will be 0.0. One more example, true. We can take true. The answer will be 1.0. Sorry. Float and false and sorry. This is mistake. Value 80 float. Answer will be 1.0. Now we'll move to str values. Float value 80 float. str 1 2 3. 1 2 3. We will now integer same ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಇವು ಫ್ಲೋಟ್ ಸೇಮ್ ಕೊಡೋಣ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 123.0 ಐ ಥಿಂಕ್. ಯಾ, ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್. ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದಕ್ಕೆ. ಓಕೆನಾ, float we can convert integer with points, no decimal points. 1.23 1.23 ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಇಂಟಿಜರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಎರಡು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಅದೇ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಫ್ಲೋಟಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ it accepts. Okay, now we can see 1.23 is the answer. This is the main difference between float and integer. Okay, only one difference. Now we can move to next boolean. Next boolean ಅಯ್ಯೋ ಏನು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆಗಿದ್ದ. ನಾವು converting data into boolean. Converting data into boolean. We can convert any type of data into boolean. Okay, ಯಾವ್ದರ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಆಗ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಬೂಲಿಯನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು. ಬೂಲಿಯನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. All default values are false and another non-default values are remaining true. Okay, all default values are false and other than default values are true. Okay, default values ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Those are the negative values of data types. You can see here int ಗೆ 0, float ಗೆ 0.0 something. Okay, ಇವೆಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ನಾವು ಇದೇ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಇದೇ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಬೂಲಿಯನ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ
it shows false. It shows false because it is a default value. It is in a negative negative sorry not negative, it is in a false way. Okay. We will try bool of we can find um, boolean's default value also. This is the method. There is a method, bool method, bool parenthesis. You can see there is the answer is false. The bool default value of boolean is false. Now we can find bool of bool of integer. Default value of integer there is 0. We can say it bool of 0 is false. Bool of bool of other than the default value, I think something 22, I think 3. It shows true because it is not a default value. Because it is not a default value. You can see another example. Bool 0.1111, oh sorry, 0.000001. Now the answer will be what? Answer will be absolutely true because it is not a default value. True. Yeah. Now we can see more example with complex Bool of something bool of what is the default value of complex? 0j. Okay. Now we will try 0j. Sorry, I think 0j. It will shows false because it is a default value. Okay. Now we can try another value for complex. Okay. 6 plus 8j. It will show true because it is not a default value. Okay. Now we boolean simple. Now ಯಾವ್ದಾರ default value of all types ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು default value. ನಾವು ಯಾವ್ದಾರ default value ನ boolean ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ it will be false in any time. ಯಾವ್ದಾರ numbers ಹಾಕಿದ್ರೆ other than default values ಯಾವ್ದಾರ numbers ಹಾಕಿದ್ರೆ it always be true. Okay. Now we will move for complex, converting data into complex. Array converting data into complex. Converting data into complex. Now we can see we can convert single value data types and string with numbers as first argument into complex data. ಇದು ನಾವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮುಖಾಂತರ ನೋಡೋಣ. Okay. Complex is nothing but combination of imaginary part and real part. Okay. Whereas the mandatory whereas in complex there is mandatory of imaginary part, that is 0j, I think. Complex, we can find default value also. Complex of parenthesis will show 0j. Okay. Now we will pass some some values some values. We can convert 7 as 7 is an integer value. You can convert it into a complex and shows answer as 7 plus 0j because it will take first into a real part and next into imaginary part. But in complex, imaginary part is necessary. It is mandatory. There is 7.0. Okay, this is a simple way, and we can give multiple values also. 7 comma 4, it will show answer as 7 plus 4j. No problem. And we can pass string values also, but only one string it accepts. Only one string it accepts. Okay, now we can pass 6, I think.
6. We'll close the bracket. Also 6 plus 0 j. We can pass another string or something. It's a one string. Like we pass another string. Will throw error. Will throw error. It see this. Complex can't take second argument to first argument to the string. Now you can try one more as regarding to this error. We can take first as integer 6, next with argument integer. Now say here simple complex can't take second argument if the first argument is string. Okay. Okay. So now we can check this also. It's also error. Okay. There is no value after taking a string. We should not pass any arguments of taking a string in a complex. Okay. We can will next move to string data type. Okay. String converting data into string, converting data into string, converting data into string. Okay, now converting data into string, we can convert anything of data into string. It will we can convert anything data. It will shows only we can pass anything data, but it adds only one double quotes for them. Okay, we'll see. Simple way to find default value of string str of parenthesis will choose empty quotes. Okay, empty quotes. Now we can see str of we can convert string, yeah, string also. It will show str. We can convert the integer values also. It shows 78 by adding double quotes. We can convert float values, float also, anything you can give anything. Sorry, sorry. This is not the way to. This is not a way to. Str equals to str of w. I think I write below here w. Okay, str of 7 point something. You can see it will shows. Now we can see another example str of another example str of boolean. True. True. Now the complicated. Now it's complicated. Why? Because true is internally equals to 1. But in str, it can't take, it can't convert true as a 1. It it will it will output as true with adding double quotes. Now we can see ನೋಡಬಹುದು ಈ true ಅನ್ನೋದನ್ನ 1 ಆಗಿ convert ಮಾಡಲ್ಲ str. It shows just as a true with adding double quotes. Simple. Str of false. You can see this also. Okay. And one more example. You can suppose I take some list values, something called 1 comma 2 comma 3.8, something list value. I will print this list. Okay, there is space after comma. Okay, it will think str as like this. It will think the square bracket has a one value and one is one, and comma is also one value, and space is also one value, 3 comma and space and 6 and decimal and 8 and square bracket. Now we can see length of this L. Okay, we can see length of this L.
LAN of str of L. We can see it takes 11. We can count here. This is also 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. It will count space as also a special character. Okay. Now pass on dictionary to this. Now pass on dictionary equals to A as a apple, I think. Okay. Now A is A as an apple and B as an banana. B as in banana. B as in banana. Dictionary close. Now, now we can see D enter. We can see there is a space in between the value. Before the value takes space, and after the comma it takes space, and before the value takes space. In STR it will counts all those spaces and commas and flower brackets something. It counts everything. It counts everything. Suppose we can say str. We can convert this dictionary to str. You can see here it will takes entire dictionary. We will find the length of this str of d. We can see that 29, 29. Okay, now we can count this 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Okay, it will 29. It will count 29. Okay, this is about string and typecasting. Thank you for watching.